안녕하세요, 여러분. And hello, everyone. Welcome back to learn Cambodian alphabet or the Khmer alphabets. Today, I'm going to learn about the consonant sound for the Khmer alphabet. And we want to read and write in spell. The first time you must to learn consonant sound or alphabet to remember and to can write. The first teacher here and 여러분 start read to me. Có, khó, cố, khô, ngô, chỗ, chó, chớ, chớ, nhiều, đó, đó, đố, thố, nọ, tó, tó, tố, thố, nổ, bó, bó, bố, phố, mổ, diếu, rô, lô, vô, số, hó, lo, ọ. Again, everyone, xin check. Có, khó, cố, hố, ngộ, chó, 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 nhổ, đó, thó, đố, thô, nọ, tó, thó, tố, thô, nổ, bó, phó, bố, phô, mổ, diêu, rô, lô, vô, so, ho, lo, ọ. Again, 다시 có, khó, cố, khô, ngộ, chó, 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 nhiều, đó, thó, đố, thô, nọ, tó, thó, tố, thô, nổ, bó, phó, bố, phô, mổ, dô, rô, lô, vô, so, ho, lo, ọ. Thank you, everyone. Please to remember all the consonant sound. And 감사합니다. 여러분, 안녕히 계세요. Bye bye, everyone.